audience. Mic check 1 2 3. I'm going live in 3 2 1. Hello and almost good noon, people. I hope you're doing fit and fine by the grace of Almighty. I'm your host Prottoy, and you're watching the live session of TalentHut Online Language. Well, at first, I'd like to give a message to all of the viewers who are watching right now. As the infection rate is suddenly rising of the COVID pandemic, I suggest that everyone should take some precautions regarding the healthcare, of course. So today we have the article reading session, and it's quite interesting. We have the what is this article regarding a centenarian Sujapuri mango tree, which is about I think more than 100 years old, and yes, it is one of the largest mango tree in Asia. So without further delay আমরা চলে যাব সরাসরি আর্টিকেলটা আমাদের সাথে পড়তে চাইলে রেজোলিউশন সেট করতে হবে 480 পিক্সেল ল্যাপটপ বা কম্পিউটার থেকে আর মোবাইল থেকে হাই রেজোলিউশনে ডেসক্রিপশনে লিংক দেওয়া আছে so share your thoughts in the comment box and let's jump into the article so Mr. Usman Goni Akash I would like to invite you to start the article for us so let's begin thank you sir welcome in search of the centenarian Suryapuri mango tree Suryapuri এটা তো হচ্ছে আমাদের বাংলার জিনিস সূর্যপুরি আম আছে না ওই আমের গাছ growing over the biggest of land it is considered to be one of the largest mango tree in Asia. These are many interesting places created all over the country where a special tree or garden has become a part of the identity of a specific area. The famous Suryapuri mango tree in Thakurgaon, Baliadanga is on such place which has become a major tourist attraction. When I planned to visit North Bengal, the huge tree, which is about 200 years, was at the top of my list. On a misty winter morning, I started my journey from the Boda Upazila of Panchgarh. Instead of taking the same route all the time, different route while traveling, with that in mind, I avoided going through Thakurgaon Shodor and leave from Baliandanga through Atwara. The battery powered auto rickshaw was moving slowly along the rural road through the green paddy field either side. It took a long time to reach Laharighat, one of the largest market in Thakurgaon. Okay, thank you so much. So let's see what we have until now. দেখি কি অবস্থা তো শুরুতেই যেটা বলা আছে টাইটেলটা আমরা দেখি in search of the centenarian Suryapuri mango tree growing over 2 acres of land it is considered to be one of the largest mango trees in Asia তো বলা হয়েছে যে শতবর্ষী সূর্যপুরি আম গাছের খোঁজে সেন্টেনারিয়ান এটার এখনো ওয়ার্ড মিনিং বের করা হয়নি সো আপনারা কি মনে হয় শতবর্ষী হবে কি হতে পারে কারণ পরবর্তীতে একটা ইনফরমেশন দেখা যাচ্ছে এটার বয়স প্রায় 200 বছরের মতো তো শতবর্ষীটাই হবে এখানে তো এটা 2 বিঘা জমির উপর বাড়ছে এখনো বাড়ছে এটাকে ধরা হয়ে থাকে এশিয়ার বৃহত্তম আম গাছের মধ্যে একটা the concentration of tree এটা আমরা একটু দেখব There are many interesting places scattered all over the country where a specific tree or garden has become a part of Thank you. There are many interesting places scattered all over the country where a special tree or garden has become a part of the identity of a specific area. The famous Suryapuri mango tree in Thakurgaon's Baliadanga is one of such places which has become a major tourist attraction. When I planned to visit North Bengal, the huge tree, which is about 200 years old, was at the top of my list. দেশের অনেক পুরো দেশ জুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে এমন অনেক ইন্টারেস্টিং জায়গা স্ক্যাটার্ড হচ্ছে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা যেখানে একটা বিশেষ গাছ কিংবা বাগানটা হচ্ছে ওই নির্দিষ্ট এলাকার পরিচয়ের একটা অংশ হয়ে গিয়েছে তো বিখ্যাত সূর্যপুরি আম গাছ যেটা ঠাকুরগাঁওর বালিয়াডাঙ্গায় আছে ওকে কোথা থেকে সাউন্ড আসে আমরা যখন কথা বলছি না তখন একটু চেষ্টা করব মাইক্রোফোনটা অফ রাখার জন্য থ্যাংক ইউ সো মাচ ওকে সো ঠাকুরগাঁওয়ের বালিয়াডাঙ্গার যে বিখ্যাত সূর্যপুরি আম গাছটা আছে সেটা এমনই একটা জায়গা যেটা বর্তমানে হয়ে গেছে একটা মেজর বা মূল একটা টুরিস্ট অ্যাট্রাকশন টুরিস্টদের জন্য একটা আকর্ষণের জায়গা যখন আমি নর্থ বেঙ্গলে বা উত্তরবঙ্গে যাওয়ার পরিকল্পনা
করেছিলাম। তো এই বিশাল গাছ যেটা প্রায় 200 বছরের, এটা আমার লিস্টে সবার উপরে ছিল। On a misty winter morning, I started my journey from the Boda Upazila of Panchagor instead of taking the same route all the time. Okay, taking the same route all the time. I usually try to use different roads while traveling. With that in mind, I avoided going through Thakurgaon Shodor and left for Balerangi through Atowadi. The battery-powered auto rickshaw was moving slowly along the rural road through the green paddy fields on either side. It took a long time to reach Lahiri Ghat, one of the largest markets in Thakurgaon. তো একটা কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকাল, মিষ্টি কুয়াশাচ্ছন্ন বলতে পারি আমরা, আর শিশির ভেজা একটা শিশির ভেজা শীতের সকালে আমি আমার যাত্রা শুরু করেছিলাম পঞ্চগড়ের বোদা উপজেলা থেকে। তো একই রুট, সবসময় একই রাস্তা না নিয়ে আমি সাধারণত চেষ্টা করি ভ্রমণ করার সময় আলাদা আলাদা রাস্তা, সেটা মাথায় রেখে, উইথ দ্যাট ইন মাইন্ড, সেটা মাথায় রেখে আমি ঠাকুরগাঁও সদরের দিকে যাওয়া বাদ দিয়ে আমি আতোয়ারি হয়ে বালিয়াডাঙ্গার দিকে গেলাম। ব্যাটারি চালিত অটোরিকশা হচ্ছে রুরাল রোড বা গ্রাম্য রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে যাচ্ছিল, এবং যাচ্ছিল হচ্ছে দুপাশে সবুজ ধান ক্ষেত্রে। অনেক লম্বা সময় লেগেছিল লাহিড়ীঘাট পৌঁছাতে, যেটা হচ্ছে ঠাকুরগাঁওয়ের অন্যতম বৃহৎ বাজার। ওকে, তো ফরিদ ফারাবি, যিনি হচ্ছে রাইটার, উনি আম গাছের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, আম গাছটা দেখতেই পাচ্ছি। তো তারপর হচ্ছে ইনসিডেন্টালি কি হলো এটা আমরা একটু দেখবো। সো এটা পড়েন দেখি। মিস জিমি, আর ইউ দেয়ার? শুনতে পাচ্ছেন? আর ইউ এবল টু রিড? Okay, I guess not. So, Miss Jimmy, are you ready? Yes, sir. পড়েন I'm দেখি। here. ইনসিডেন্টালি এখান থেকে, স্যার কোথা থেকে পড়তে হবে? ইনসিডেন্টালি এখান থেকে একটু ফলো করতে হবে তার। ইনসিডেন্টালি আই স্যার, মেট এক হোমিওপ্যাথি মিনিট, আমার নেটটা একটু স্লো তো, আচ্ছা স্লো আচ্ছা, কাজ করছে। ওকে ওকে, নো ওয়ারিস। সেক্ষেত্রে যেটা করতে হবে, আর্টিকেলটা ওপেন করে রাখতে হবে। সবাইকে এটাই বলা যে আর্টিকেলের লিঙ্কটা সরাসরি স্কাইপ থেকে ওপেন না করে লিঙ্কটা কপি করে ব্রাউজারে পেস্ট করে দিতে হবে, তাহলে মিউট আনমিউট করলে লিঙ্কটা চলে যাবে। এটা একটা কমন সমস্যা আমি দেখি, যে আমাদের মিউট আনমিউট করলে লিঙ্ক চলে যাবে। ওকে স্যার, আমি পড়া শুরু করছি। ডেফিনেটলি। এটা Incidentally, I met local homeopathic doctor, Dr. Demon, the father-in-law, one of mine, Prince Hushan, who is very popular among the people of the area as an esteemed gentleman. After hearing of my interest to visit the country's largest Puri manufacturing, he told me about the tea garden near the borders area. I had no idea that there were tea gardens anywhere other than Panchakar in North Bengal. After taking tea, he arranged an auto for me to travel to Baliadangi. I thanked him and said goodbye. The road we took was past two croplands, most of which were empty after harvesting. The farmers were sitting, chopping idli and talking and taking in the warmth of the morning sun. The state of roads in this area is better than other parts of the country. It took us a short journey to reach the tea garden, which covers a huge area. okay, The thank you tea so garden much. So let's see what we have until now. Okay, incidentally, I met local homeopathy doctor Mr. Dhiman, the father-in-law of one of my friends, Sushant, who is very popular among the people of the area as an esteemed gentleman. After hearing of my interest to visit the country's largest Shukipuri mango tree, he told me about the tea garden near the border area. I had no idea that there were tea gardens anywhere other than Panchagod in North Bank. After taking tea, he arranged an auto for me to travel through Paliadangi. I thanked him and said goodbye. Incidentally, মানে বলে না যে কোইন্সিডেন্টালি বা হচ্ছে ভাগ্যবশত হচ্ছে আমার দেখা হয়ে গেল স্থানীয় হোমিওপ্যাথি ডক্টর মিস্টার ধীমানের সাথে। এখন মিস্টার ধীমানের পরিচয়টা দেওয়া হয়েছে, যিনি ওনার এক বন্ধু মিস্টার সুশান্তের শ্বশুর, যিনি ওই জায়গার ওই এলাকার মানুষের কাছে খুবই জনপ্রিয় একজন এস্টিম জেন্টলম্যান বা
সম্মানিত ভদ্রলোক হিসেবে। ঘটনাক্রমে তার সাথে দেখা হয়ে গিয়েছে ইনসিডেন্টালি। তো যখন আমার আগ্রহের কথা শুনলেন যে দেশের সবচেয়ে বড় সূর্যপুরী আম গাছটা আমি দেখতে যাব, তো উনি আমাকে বললেন বর্ডার এলাকার চা বাগানটার কথা। আমার কোনো ধারণাই ছিল না যে আহ, উত্তরবঙ্গে পঞ্চগড় ছাড়া অন্য কোথাও চায়ের বাগান আছে। চা খাওয়ার পরে উনি আমার জন্য একটা অটোর বন্দোবস্ত করে দিলেন বালিয়াডাঙ্গি মধ্য দিয়ে যাওয়ার জন্য। আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম এবং বিদায় জানাই। The road we took passed through croplands, most of which were empty after harvesting. Farmers were sitting, talking idly, and taking the warmth of the morning sun. The state of the roads in this area is better than any other parts of the country. It took us a short time to reach the tea gardens, which covers a huge area. আমরা যে রাস্তাটা নিয়েছিলাম সেটা ধানি জমির মধ্য দিয়ে গিয়েছিল, বেশিরভাগই খালি ছিল। হারভেস্টিং করার পরে, ফসল কেটে ফেলার পরে কৃষকরা বসেছিল, অলসভাবে বসে তারা গল্প করছিল এবং সকালের সূর্যের যে তাপটা আছে সেটা নিচ্ছিল, রোদ পোহাচ্ছিলেন। দেশের অন্যান্য জায়গার তুলনায় ওই এলাকার রাস্তার যে দশা বা অবস্থা, স্টেটটা এটা ভালো। আমাদের খুব অল্প সময় লাগে চা বাগানে পৌঁছতে, যেটা অনেক বড় এলাকা জুড়ে আছে। ওকে, তারপর আমরা কুয়াশা ভেজা রাস্তা দেখতে পাচ্ছি, কুয়াশাচ্ছন্ন রাস্তা। তারপর কি হলো, চায়ের বাগানটার মতো, এটা সিলেটের মতো একটু না, একটু ডিফারেন্ট। তো সেটা কেমন এটা একটু শুনবো। মিস্টার নাইম, করেন দেখি। Okay, sir. The tea gardens in this part of the The country, tea, ছবিটার sorry. নিচে। The tea garden in the part of the country do not look the green as those in Sylhet. It's possible the garden to look at little faded from the distance as the young leaves were recently cut. The workers appeared busy rushing around in the garden. In the distance, the barbed wire of the Indian border was visible. These tea estates were established not too long ago. The first official survey for tea garden in the northern district was conducted in 1999. The first commercial tea Cultivation. cultivation started in 2000 in the তেতুলিয়া। তেঁতুলিয়া উপজেলা পঞ্চগড়. হুম। After about 7 years, tea after 7 years, tea cultivation start in the Bali বালিয়াডাঙ্গি। Baliagandi Upazila Thakurgaon. More tea garden will probably we establish on other border areas of the division as the soil and climate is similar all around. Apart from Bali, Baligan, বালিয়াডাঙ্গি। Baliagandi, বালিয়াডাহি। Baliagandi, হ্যাঁ। tea is already being cultivated at Ranish, রানী সাংকাইল। Ranishankhail, Pirosganj, Pirganj, হুম। Pirganj, Haripur and Thakurgaon Sodor. About 3,000 men and women are working here. ওকে, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তো মিস্টার নাইম, জানতেন আগে যে সিলেট ছাড়াও আহ, পঞ্চগড় না ছাড়াও স্যার, হচ্ছে এই ফার্স্ট ঠাকুরগাঁওয়ে যে চা স্যার বাগান। জানলাম যে স্যার সিলেট ছাড়াও স্যার উত্তরবঙ্গের দিকে স্যার আছে, চা বাগান আছে। পঞ্চগড়েরটা আমি দেখেছি, পঞ্চগড়ের চা বাগান এবং সূর্যপুরি আম ওখানেও হয়, বাট ঠাকুরগাঁওটা আমার জানা ছিল। সো ইটস অলসো নিউ ফর। ওকে, সো এখানে ওকে দেওয়া স্যার। আছে, যেটা হিস্ট্রিটা দেওয়া আছে। The tea gardens in this part of the country do not look as green as those in Sylhet. It's possible the garden looked a little faded from the distance as the young leaves were recently cut. The workers appeared busy rushing out in the gardens. In the distance, the barbed wire of the Indian border was visible. তো দেশের এই প্রান্তে চা বাগানগুলো সিলেটের মতো অতটা সবুজ লাগে না, দেখায় না। এটা হতে পারে, এটা সম্ভব যে
বাগানগুলোকে একটু ফেডেড দেখা যাচ্ছে। ফেডেড হচ্ছে একটু বিবর্ণ, দূর থেকে একটু বিবর্ণ দেখা যাচ্ছে, কারণ সম্প্রতি কচি পাতাগুলো কেটে ফেলা হয়েছে, কেটে নেওয়া হয়েছে, সংগ্রহ করা হয়েছে। কর্মীদেরকে ব্যস্ত দেখা গেল এবং তাদেরকে ছুটে বেড়াতে দেখা গেল বাগানের ভেতর, রাশিং অ্যারাউন্ড, ছুটে বেড়া। ইন দ্য ডিস্টেন্স, দূর থেকে ইন্ডিয়ান বর্ডারের যে বার্বড ওয়্যার সেটা দেখা যাচ্ছিল, ভিজিবল ছিল। বার্বড ওয়্যার হচ্ছে কাঁটাতার, এটা লিখে রাখতে পারেন, কাঁটাতারের বেড়া যেটা আছে, বার্বড ওয়্যার। ওকে, these tea states were established not too long ago. The first official survey for tea gardens in the northern districts was conducted in 1999. The first commercial tea cultivation started in 2000 in the Tetulia উপজেলা of পঞ্চগড়। তো এই চা বাগানগুলো হচ্ছে খুব বেশি দিন আগে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। উত্তরের যে জেলাগুলো আছে সেখানে চা বাগানের জন্য প্রথম আনুষ্ঠানিক সার্ভে করা হয়েছিল বা জরিপ করা হয়েছিল 1999 সালে। কন্ডাক্ট করা হয়েছিল, জরিপটা চালানো হয়েছিল, এবং প্রথম বাণিজ্যিকভাবে চায়ের চাষাবাদ শুরু হয়েছিল 2000 সালে পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়া উপজেলাতে। After about 7 years, tea cultivation started in the Baliadangi Upazila of Thakurgaon. More tea gardens will probably be established in other border areas of division as the soil and climate are similar all around. Apart from Baliadangi, tea is already being cultivated at Ranishkail, Pirganj, Horipur and Thakurgaon Sadar. About 3,000 men and women are working here. প্রায় 7 বছরের মতো হলো চায়ের চাষাবাদটা ঠাকুরগাঁও বালিয়াডাঙ্গি উপজেলায় শুরু হয়েছে। আরো চা বাগান সম্ভবত স্থাপন করা হবে এই জেলার, এই বিভাগের অন্যান্য সীমান্ত এলাকাতে, কারণ মাটি এবং জলবায়ুটা হচ্ছে চারপাশে একই রকম। বালিয়াডাঙ্গি ছাড়াও চা বর্তমানে চাষাবাদ হচ্ছে রানীশখাইলে, পীরগঞ্জে, হরিপুরে এবং ঠাকুরগাঁও সদরে। 3000-এর মতো পুরুষ এবং মহিলা সেখানে কাজ করছে। তারপর আমরা চলে যাব যে ওখানে টি গার্ডেনটার পাশাপাশি উনি ওখানে কি কি ভিজিট করতে পারলেন। তো ছবিটা দেখে বুঝতে পারছি যে সিলেটের চা বাগানের চা গুলো যেভাবে চকমক করতে দেখা যায়, সবুজ দেখা যায়, ঠিক কতটা খানিকটা ডিফারেন্ট, রাইট? ওকে, সো কেমন ডিফারেন্ট সেটা একটু পড়ি দেখি। মিস শামু, লেটস কন্টিনিউ। Okay, sir. After visiting the tea garden area, we went to see the historic Surjapuri mango tree in the Mandumala village in Horinmari near the Indian border. Surjapuri mango is a popular variety which produces a good yield only in Thakurgaon. For this reason, it has become synonymous with the district. Most of the Surjapuri mango orchards are in the Balidangi Upazila. However, the centenarian tree is different from all other trees in terms of size and age. That is why many visitors come from far and wide to see this mango tree. As soon as I reached the gate, I saw that the owner of the tree had set up a ticket counter for the visitors. I bought a ticket for 20 taka and went inside. The historic mango tree caught my eye from a short distance away. It appeared like a huge banyan tree with branches all around. Lots of people, including locals, were inside the premise. Yes. Everyone was busy watching the tree and taking pictures. Local youths were playing carom board next to the tree. Although the history of the mango tree is unknown, the locals say it Okay, is thank you so about much. So let's see what we have until now.
After visiting the tea garden area, we went to see the historic Shujupuri mango tree in the Mondumala village in Horinmari near the Indian border. Shujupuri mango is very popular variety which produces a good yield only in Thakurgaon. For this reason, it has become synonymous with the district. Most of the Shujupuri mango orchards are in the Balerangi Upazila. However, the centenarian tree is different from all other trees in terms of size and age. That is why many visitors come from far and wide to see this mango tree. তো এই চা বাগান এলাকা যাওয়ার পরে আমরা দেখতে গিয়েছিলাম ঐতিহাসিক সূর্যপুরি আম গাছ, যেটা হরিণমারি ইন্ডিয়ান সীমান্তের কাছাকাছি, ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি হরিণমারির মন্দুমালা গ্রামে। সূর্যপুরি আমটা হচ্ছে খুবই এক জনপ্রিয় একটা জাত, ভ্যারাইটি হচ্ছে জাত, এখানে আমের জাত, যেটা শুধুমাত্র ঠাকুরগাঁওয়ে একটা ভালো ফলন হয়। গুড ইল্ড, ইল্ড শব্দটার অর্থ হচ্ছে ফলন। এই কারণে এইটা হচ্ছে ওই জেলার সাথে সিনোনিমাস হয়ে গেছে, মানে একা সমার্থে ব্যবহৃত হয়। ঠাকুরগাঁওয়ের নাম শুনলে সূর্যপুরি আমের নামে মানুষ চিনে, এটা একটা ব্যাপার। এবং বেশিরভাগ সূর্যপুরি আমের বাগান যেটা আছে, আম্রকানন অর্চার্ড, সেটা হচ্ছে বালিডাঙ্গি উপজেলাতে বেশিরভাগ। যদিও এই শতবর্ষী গাছটা হচ্ছে আকৃতি এবং বয়সের দিক থেকে অন্য সব গাছের চাইতে আলাদা। এই কারণে অনেক যারা ভিজিটর আছেন তারা অনেক দূর দূরান্ত থেকে আসেন ফার এন্ড ওয়াইড এই আম গাছ দেখার জন্য। As soon as I reached the gate, I saw that the owner of the tree had set up a ticket counter for the visitors. I bought a ticket for Taka 20 and went inside. The historic mango tree caught my eye from a short distance away. It appeared like a huge banyan tree with branches all around. Lots of people, including locals, were inside the premise. Everyone was busy watching the tree and taking pictures. Local youths were playing carom board next to the tree. যখনই আমি গেটের দিকে পৌঁছালাম, আমি দেখলাম যে গাছের মালিক হচ্ছে একটা টিকিট কাউন্টার সেট করে রেখেছেন দর্শনার্থীদের জন্য। আমি 20 টাকা দিয়ে একটা টিকিট কিনে ভেতরে গেলাম। তো ওই ঐতিহাসিক আম গাছটা হচ্ছে স্বল্প দূরত্ব থেকে আমার চোখের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিল। এটাকে মনে হতে থাকলো একটা বিশাল বানিয়ান ট্রি। বানিয়ান ট্রি কি জিনিস বলেন দেখি? ইংলিশ ফর টুডে বইতে আমরা আন্ডার দ্য বানিয়ান ট্রি, এটা খুব কমন একটা ফ্রেজ ছিল, স্টোরি ছিল। সো বানিয়ান ট্রি কি জিনিস বলেন, কে জানে? কি গাছ? বট গাছ। বট গাছ, ইয়েস। সো দেখে মনে হলো এটা একটা বট গাছ, বিশাল সাইজের বট গাছের মতো, যে চারপাশে শুধু শাখা প্রশাখা। অনেক মানুষ, স্থানীয়রাও এর মধ্যে রয়েছে, তারা ওই প্রেমিস বা প্রাঙ্গণে ছিল। সবাই ব্যস্ত ছিল গাছটা দেখাতে এবং ছবি নেওয়াতে। স্থানীয় তরুণীরা গাছের পাশে ক্যারম বোর্ড খেলছে। তারপর দেখি মিস হাবিবা, আপনার পক্ষে কি পড়া সম্ভব, করবেন? Will you be able to read? তাহলে আপনার জন্য একটা প্যারা আছে। মিস হাবিবা, আর ইউ দেয়ার? শুনতে পাচ্ছেন? Okay. Yes, I think she's not able to read. So, আমি পড়ছি স্যার। definitely. স্যার হ্যাঁ, আমি না পড়ি স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, you take rest. So, Miss Torulata Tonni, you can read. Continue. স্যার অলদো এখান থেকে না? হ্যাঁ, although থেকে, although the history of the mango tree এখান থেকে। Although the history of the mango tree is unknown, the locals say it is about 200 years old. Growing over 2 pieces of land, it is considered to be one of the largest mango trees in Asia. The tree is about 90 feet height and about 35 feet wide. The tree still produces more than 100 mangoes every year. The mangoes from the tree are sold at almost twice Twice. the price of mangoes from other trees in the local markets. Although a signboard was placed next to the tree Forbidding anyone forbidding anyone from climbing
climbing up the tree. Many people were ignoring the message and taking pictures sitting on its branches. The whole area was also dirty with plastic and garbage Garbage strewn strewn around. Yes. around. There were clear signs of mismanagement everywhere, which was in a complete contrast to the beauty of the tree. After watching the natural wonder, I returned back riding on the same Okay. auto. Thank you so much. So let's see what we have until now. Although the history of the mango tree is unknown, the locals say it is about 200 years old. Growing over 2 acres of land, it is considered to be one of the largest mango trees in Asia. The tree is about 90 feet high and about 35 feet wide. The tree still produces more than 100 mangoes every year. The mangoes from this tree are sold at almost twice the price of mangoes from other trees in the local markets. যদিও এই আম গাছের ইতিহাসটা অজানা, স্থানীয়রা বলে যে এটা প্রায় 200 বছরের মতো হবে বয়স। 2 বিঘা জমি নিয়ে এটা গজিয়ে উঠেছে এবং বেড়ে উঠছে। এটাকে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে এশিয়া মহাদেশের অন্যতম বৃহৎ আম গাছ। এই গাছটা প্রায় 90 ফিটের মতো উঁচু এবং 35 ফিটের মতো চওড়া। এই আম গাছটা এখনো প্রতি বছর 100টার বেশি আম দেয়। এই গাছের আমটা হচ্ছে অন্যান্য গাছের আমের চাইতে প্রায় দ্বিগুণ দামে স্থানীয় বাজারে বিক্রি হয় নামের জন্য, obviously. Okay, but maybe the taste is also better. Although a signboard was placed next to the tree forbidding anyone from climbing up the tree, many people were ignoring the message and taking pictures sitting on its branches. The whole area was also dirty with plastic and garbage strewn around. There were clear signs of mismanagement everywhere, which was in a complete contrast to the beauty of the tree. After watching the natural wonder, I returned back riding on the same auto. যদিও একটা সাইনবোর্ড ওই গাছের পাশে দাঁড়া করানো ছিল, রাখা ছিল, যেখানে বলা হয়েছিল যে কাউকে মানা করা হচ্ছে, ফরবিডিং এনিওয়ান, কাউকে মানা করা হচ্ছে ওই গাছে চড়া থেকে। অনেক মানুষই হচ্ছে মেসেজটাকে ইগনোর করে তারা হচ্ছে গাছের ডালে উঠে, শাখায় উঠে ছবি তুলছে, অ্যাজ ইউজুয়াল এক্সপেক্টেড ফ্রম দ্য রেগুলার পিপল। ওই পুরো এলাকাটা হচ্ছে ময়লা হয়েছিল হচ্ছে প্লাস্টিক এবং চারপাশে স্ট্রিউন অ্যারাউন্ড, মানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল গার্বেজ, ময়লা। সেখানে স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল, চারদিকে স্পষ্ট চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল। কিসের চিহ্ন? মিসম্যানেজমেন্ট, অব্যবস্থাপনার চিহ্ন ছিল, যেটা হচ্ছে একটা কমপ্লিট কন্ট্রাস্টে ছিল। এটা ইন এ কমপ্লিট কন্ট্রাস্ট মানে হচ্ছে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। কিসের? ওই গাছের সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল হচ্ছে চারপাশের পরিবেশটা। ওই ন্যাচারাল ওয়ান্ডার বা প্রাকৃতিক আশ্চর্যটা দেখার পরে আমি ওই অটোতে করেই ফিরে আসলাম। ওকে, সো ফাইনালি আমাদের জন্য দেখি আর্টিকেলটা এন্ড করেন দেখি মিস্টার রফিক। ওকে, মিস্টার রফিক ইজ নট দেয়ার। সো মিস্টার আকাশ, ইউ ফিনিশ দ্য ওয়ান ফর আস। আপনি আমাদের জন্য ফিনিশ করুন। To visit the tea garden and the mango tree. Um, to visit the tea garden, the mango tree, you have to come to Baliadanga in Thakurgaon. There are some good bus service from Dhaka to Thakurgaon, including Hani Parivahan and Nabil Parivahan from Kollanpur. The distance from Thakurgaon to Baliadanga is about 23 kilometers, and the distance from Baliadanga to Harinapur, Harinmari হরিণমারি, Bazar, Harinmari বালিয়াডাঙ্গি Bazar. আর হচ্ছে হরিণমারি জায়গা দুটো। Baliadanga to Horinmari Bazar is about 10 kilometers. You have to come to Horinmari Bazar using local transport. From there, you have to take an auto or van to visit the tea gardens and Surjapuri mango tree. Okay, thank you so much for concluding the article for us. Okay, so to visit the tea gardens and the mango tree, you have to come to Baliadangi in Thakurgaon. There are some good bus services from Dhaka to Thakurgaon, including Hanif Parivahan and Nabil Parivahan from Kollanpur, Dhaka Kollanpur, I think. The distance from Thakurgaon to Baliadangi is about 23 kilometers, and the distance from Baliadangi to Horinmari Bazar is about 10 kilometers. You have to come to Horinmari Bazar using local transport. From there, you have to take an auto or van to visit the tea gardens and Surjapuri mango tree. তো চা বাগান এবং আম গাছটা দেখার জন্য আপনাকে ঠাকুরগাঁও বালিডাঙ্গিতে আসতে হবে। ঢাকা থেকে ঠাকুরগাঁও বেশ কিছু ভালো পরিবহন আছে।
বাস পরিবহন আছে, যেটা সড়ক পরিবহন আছে, যার মধ্যে হানিফ আছে, নাবিল আছে, কল্যাণপুর থেকে ছাড়ে। ঠাকুরগাঁও থেকে বালিয়াডাঙ্গির দূরত্ব প্রায় 23 কিলোমিটার মতো, এবং বালিয়াডাঙ্গি থেকে হরিণমারি বাজারটা হচ্ছে 10 কিলোমিটার মতো। আপনাকে হরিণমারি বাজারে আসতে হবে, স্থানীয় যে যাতায়াত ব্যবস্থা সেটা ব্যবহার করে। সেখান থেকে আপনাকে অটো বা ভ্যান নিতে হবে ওই চা বাগান এবং সূর্যপুরি আম গাছ দেখার জন্য। তো এইভাবে আর্টিকেলটা শেষ হয়েছে। বেসিকলি এটা কোন ক্যাটাগরি আর্টিকেল কে বলতে পারবেন? এই যে আর্টিকেলটা আজকে পড়লাম, এটা কি ধরনের আর্টিকেল বলেন, কে বলতে পারবেন? Okay, all quiet on the western front. Mr. Akash, Mr. Naeem, Miss Shamu, Miss Tonni. কি ধরনের আর্টিকেল এটা বলেন? ডু ইউ হ্যাভ এনি আইডিয়া? আমাদের কি কোনো আইডিয়া আছে? গেস করতে পারছি? এটা হচ্ছে ট্রাভেল আর্টিকেল। বেসিকলি খেয়াল করলে দেখবেন, আমরা যদি শুরু থেকে খেয়াল করি, সেক্ষেত্রে প্রথমে গাছের নামটা বলা হয়েছে, এটা কিন্তু এটা মূল আকর্ষণ, সেন্টার পিস বলে এটাকে। মূল আকর্ষণটা হচ্ছে শতবর্ষী আম গাছ। কিন্তু লেখক কিন্তু ঠাকুরগাঁয়ে শুধু আম গাছ দেখতে যাননি, উনি ওখানে টি গার্ডেন কিন্তু দেখেছেন। প্রথমে আম গাছে ওনার ছিল, ওনার লিস্টের টপে ছিল। তো উনি ওনার যাত্রা নিয়ে কিন্তু বর্ণনা দিয়েছেন, কিভাবে উনি যাতায়াতটা করেছেন সেটা দিয়েছেন। লাহিড়িঘাটও একটু ঘুরে গিয়েছেন। তারপর সেখান থেকে উনি প্রথমে ওনার পরিচিত এক লোককে ধরে সেখান থেকে উনি চা বাগান দেখার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। উনি জায়গার বর্ণনাটা দিয়েছেন, রাস্তায় জার্নিটা কেমন ছিল, আবার পথের বর্ণনাটা দিয়েছেন, চা বাগানের বর্ণনাটা দিয়েছেন, এবং এটার একটু ইতিহাস বলেছেন। তারপরে হচ্ছে ওখান থেকে উনি কিভাবে ওই সূর্যপুরি আম গাছ দেখতে গেলেন, ওই জায়গাটার একটু বর্ণনা দিয়ে নিয়েছেন এবং কেন এটা বিখ্যাত। তারপর ওই জায়গাটার কিছু বর্ণনা আছে, আম গাছের এলাকায় টিকিট কেটে ঢুকতে হয়েছে, পরিবেশটা কেমন ছিল, আম গাছের সৌন্দর্যটা কেমন, এর ইতিহাসটাকে কি জিনিস, তো ওই জায়গার পরিবেশটা কেমন ছিল, এবং সেখানে ওই যে সাইনবোর্ডটা আছে, তারপর মানুষ নোংরা করছে, সবকিছু মিলিয়ে ওখানকার পরিস্থিতি ছিল। তারপর হচ্ছে লাস্টে যেটা দিয়েছে যে অন্য কেউ যদি সেখানে যেতে যায় সে কিভাবে যাবে, বিশেষ করে ঢাকা কেন্দ্রিকই তো মানুষ ট্রাভেল করে, তো উনি ঢাকা থেকে যাওয়ার একটা উপায় বলে দিয়েছেন। তো দিস ইজ হাউ এ ট্রাভেল আর্টিকেল অর ট্রাভেল ফিচার গোজ অন। এভাবে কিন্তু আপনারাও চলে লিখতে পারেন। আপনাদের জন্য এই কারণে নেক্সট দিনে যে টাস্কটা থাকবে প্রেজেন্টেশন এবং ডিসকাশনের জন্য, অ্যাকচুয়ালি প্রেজেন্টেশন শুনবো এটা নিয়ে। আপনার দেখা সূর্যপুরি আম গাছের মতো করে আপনারাও আপনাদের দেখা কোনো একটা বিশেষ আকর্ষণ বা বিশেষ জায়গা নিয়ে আপনার হচ্ছে প্রেজেন্টেশন করবেন। সেটা হতে পারে আপনার এলাকার কোনো দর্শনীয় স্থান, বা আপনি কোথাও ঘুরতে গিয়েছেন এই জায়গাটা দেখার জন্য। ঠিক এই স্টাইলে আমি যেভাবে বললাম, আর্টিকেলটা যে স্টাইলে লেখা হয়েছে, এই কি পয়েন্টগুলো ধরে দেবে। প্রথমে একটা ওভারভিউ দিবেন, মূল আকর্ষণটা কি ছিল সেখানে। শুধু তো ওই জিনিসটা দেখেন না, আশেপাশে বেশ কিছু জিনিস তো ট্রাভেল করা হয়েছে, সেগুলো বর্ণনা, জায়গার বর্ণনা, যাত্রা পথের বর্ণনা, অন্যরা কিভাবে যেতে পারবে সেটা, একটু ইতিহাস, সবকিছু মিলিয়ে যখন আপনি একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করবেন, ইট উড সাউন্ড রিয়েলি নাইস। সো সম্ভব? মিস্টার নাইম, মিস্টার আকাশ, মিস শামু, মিস তরুলতা। ইনশাল্লাহ স্যার, অবশ্যই। ওকে, বাকিদের দুইজন আওয়াজ পাচ্ছি না, আছেন আমাদের সাথে মিস শামু এন্ড মিস তরুলতা? জি স্যার, পারবো। Okay, what about you, Miss Tonni? What do you think? Okay, all quiet on there. So এই ছিল মোটামুটি আজকের আর্টিকেল। Thank you for joining in. I'll be back again tomorrow.